Hello friends, up till now we have discussed surface tension. The water spider can stand and walk on the surface of the water due to the surface tension of the water. Though the material of the pin has greater density than the density of water, the pin is floating on the water due to surface tension of the water. Surface energy and relation between surface tension and surface energy. Now we are going to discuss about the angle of contact. So when some liquid is in contact with a solid, म्हणजे समजा आपण एका बीकर मध्ये आपण water घेतलं. So this liquid is in contact with a solid. A meniscus is formed. तुम्ही बघितलेलं असेल 11th मध्ये एक्सपेरिमेंट्स करताना जे ब्युरेट पिपेट तुम्ही जे यूज केले त्याच्यामध्ये तुम्ही जे सोल्युशन घेतले होते ते सोल्युशन कशा प्रकारे त्याचं जे मेनिस्कस तयार होतं अगदी वरच्या सरफेसवर लिक्विडच्या ते कसं होतं असं असतं वॉटरमध्ये. फर्स्टली वी वुड डिस्कस द कॉन्केव्ह मेनिस्कस अँड वी वुड डिस्कस द कॉन्व्हेक्स मेनिस्कस and then we would be discussing the angle of contact. So what is a concave meniscus? So in a liquid which partially wets the solid म्हणजे सपोजिंग आपण एका बीकर मध्ये आपण केरोसिन घेतलेलं आहे आणि हे केरोसिन आपण या बीकर मधून दुसऱ्या बीकर मध्ये ओतून टाकलं तर या बीकर मधलं सगळंच्या सगळं केरोसिन निघून जातं का? तर नाही. देर आर सम केरोसिन ड्रॉपलेट्स ऑल्सो स्टिकिंग इन ऑन दिस बीकर ऑल्सो. So this type of liquid, kerosene, is such that it partially wets the solid in which it is kept. So for such type of liquid, the angle of contact at the meniscus, it is acute, that is less than 90 for kerosene glass type of liquid, which partially wets the solid in which it is kept. So this is we get a concave meniscus. आपल्याला अशा प्रकारचा एक तो मेनिस्कस मिळतो ब्युरेट पिपेट मध्ये तुम्हाला आठवत असेल. आणि जर देर इज अ नेक्स्ट मेनिस्कस दॅट इज द कॉन्व्हेक्स मेनिस्कस. कॉन्व्हेक्सचा शेप कसा असतो? असा शेप असतो कॉन्व्हेक्सचा. सो व्हेन वी टेक आता सपोजिंग याच्यामध्ये आपण मर्क्युरी घेतलेला आहे अँड इन द मर्क्युरी दिस इज द बीकर इन्व्हर्टेड. सो हाऊ इज द मेनिस्कस? इथे मेनिस्कस कसा तयार झाला तर कॉन्व्हेक्स टाईपचा मेनिस्कस तयार झालेला आहे असा. सो द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इन सच कॉन्व्हेक्स टाईप ऑफ मेनिस्कस इज ऑब्ट्यूज दॅट इज ग्रेटर दॅन 90 अँड इट इज फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड. म्हणजे मर्क्युरी जर आपण एका बीकरमध्ये घेतला आणि मर्क्युरी ह्या बीकरमधला मर्क्युरी आपण जर दुसऱ्या बीकरमध्ये ओतला तर याच्यातला प्रत्येक ड्रॉप अँड ड्रॉप हा त्या पूर्णच्या पूर्ण बीकरमध्ये ओतला जाणार आहे आणि या बीकरमध्ये एक कणही मर्क्युरी उरणार नाहीये. सो सच टाइप ऑफ लिक्विड इज अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड इन विच इट इज केप्ट. सो दॅट इज इट फॉर्म्स अ कॉन्व्हेक्स मेनिस्कस. सो केरोसिन ग्लास फॉर्म्स कॉन्केव्ह मेनिस्कस म्हणजे असा आणि मर्क्युरी ग्लास फॉर्म्स अ कॉन्व्हेक्स मेनिस्कस म्हणजे असा. नाउ व्हॉट इज हिअर द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज less than 90 and here the angle of contact for the mercury glass is greater than 90. Now what is angle of contact? The angle of contact. So in the kerosene glass pair, solid liquid pair, the angle of contact is acute, that is less than 90. If we take the mercury glass pair, that is the solid liquid pair which is glass and mercury, the angle of contact is obtuse. That is, here it is the convex meniscus, here it is concave meniscus. That is, at the meniscus point, the angle of contact is either obtuse or acute. So, what is angle of contact? The angle of contact between a solid and a liquid is defined as the angle between the tangents drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid.
Now, why there is concave meniscus and convex meniscus and angle of contact obtuse and acute? असं का घडतंय? So, it is due to the cohesive forces between the liquid molecules and the adhesive forces between the solid and the liquid molecules. ते जे ग्लास आणि केरोसिनचे मॉलिक्युल्स किंवा ग्लास आणि मर्क्युरीचे मॉलिक्युल्स यांच्यामधला जो ऍडिसिव्ह फोर्स आहे किंवा केरोसिन मॉलिक्युल्सचा जो कोहेसिव्ह फोर्स आहे किंवा मर्क्युरी मॉलिक्युल्सचा जो कोहेसिव्ह फोर्स आहे त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे की हा मेनिस्कस कसा असणार आहे आणि त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कसा असणार आहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द मेनिस्कस. For that we have considered a liquid inside a solid. आपण एक लिक्विड घेतलेला आहे एका सॉलिड कंटेनर मध्ये. So we are considering a molecule like A at the top surface of the meniscus, where A has the sphere of influence in the solid, in the liquid and in air. Now, what are the forces which are acting on the molecule like A? A is a molecule of the liquid. Now, the first force is the adhesive force. The adhesive force due to the solid molecules. इथले जे सॉलिडचे मॉलिक्युल्स आहेत ते A ला स्वतःच्या दिशेने they are pulling it due to the adhesive forces of attraction. So A is pulled by the solid molecules here due to the adhesive force of attraction and hence the resultant. आता हे जे सगळे मॉलिक्युल्स इथले ए या मॉलिक्युलला पुल करत आहेत त्या सगळ्याचा एकच रिझल्टंट ऍडेसिव्ह फोर्स AP आपण कन्सिडर केलेला आहे. त्या सगळ्याचा रिझल्टंट ऍडेसिव्ह फोर्स आपण कन्सिडर केलेला आहे AP. कारण ह्या मॉलिक्युलचा एक्झॅक्टली हाफ स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स सॉलिड मध्ये लाय होतो आहे म्हणून. आणि ही वॉल कशी आहे? ही स्ट्रेट वॉल आहे म्हणून हा जो AP रिझल्टंट ऍडेसिव्ह फोर्स आहे तो एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल असणार आहे. The next force acting on the molecule A is the cohesive force due to the molecules of the liquid. Liquid sphere of influence च्या आतमध्ये जे लिक्विडचे मॉलिक्युल्स आहेत या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्सच्या आतमध्ये जे लिक्विडचे मॉलिक्युल्स आहेत ते A ला स्वतःच्या दिशेने अट्रॅक्ट करत आहेत ड्यू टू द कोहेसिव्ह फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. सो हे सगळे लिक्विड मॉलिक्युल्स जे अट्रॅक्ट करत आहेत त्या सगळ्यांचा एक रिझल्टंट कोहेसिव्ह फोर्स जो आपण AC असा लिहिलेला आहे. सो दिस इज द रिझल्टंट कोहेसिव्ह फोर्स AC ऍक्टिंग ड्यू टू ऑल द लिक्विड मॉलिक्युल्स ऑन द मॉलिक्यूल A. A वर एक्झर्ट होणारा रिझल्टंट कोहेसिव्ह फोर्स आहे AC. नाउ द थर्ड इज द त्याचा स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स हा एअर मध्ये पण लाय होतो आहे. So the third force which is exerted on the molecule A, which is a liquid molecule, is the adhesive forces due to the molecules of air. Air चे जे molecules आहेत ते सुद्धा ह्या air चे जे इथे molecules आहेत ते सुद्धा A वर adhesive force exert करत आहेत. But as compared to the solid and liquid, the molecules of air are very negligible. खूपच कमी आहेत एअरचे मॉलिक्युल्स अँड हेन्स दिस ऍडिसिव्ह फोर्स ड्यू टू द एअर मॉलिक्युल्स ऑन द मॉलिक्यूल A can be neglected or is neglected. The fourth force which is acting on the molecule A is of course its gravitational force which is its weight. Weight हे नेहमी प्रत्येका बॉडीवर ऍक्ट होतं in the downward direction. So, weight of the molecule will act in the downward direction. But since the molecule is a very tiny particle, its weight is very less and hence this gravitational pull or the weight of the molecule also can be neglected. So, what are the prominent forces which can be considered? आपण कन्सिडर करू असे कोणते फोर्सेस आहेत जे A वर ऍक्ट होत आहेत? तर the result म्हणजे त्या they are the AP, that is the resultant adhesive force, and AC, that is the resultant cohesive force.
हे ते दोन प्रॉमिनंट फोर्सेस आहेत जे ए ह्या मॉलिक्यूलवर ऍक्ट होत आहेत आणि या दोघांचा जो रिझल्टंट आहे ए आर, ह्या दोघांची जी ऍडिशन केल्यानंतर मिळतो रिझल्टंट ए आर. सो ए आर इज द रिझल्टंट फोर्स विच इज ऍक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल लाईक ए. सो यानंतरचे आपण ज्या केसेस डिस्कस करणार आहे, दॅट इज व्हेन द लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड इन विच इज केप्ट, that is water, kerosene, or the next case is case 2, the liquid which does not wet the solid in which it is kept, that is mercury glass, or the third case is the liquid which fully wets the solid in which it is kept, that is water and glass. या सर्व केसेस मध्ये आपण रिझल्टंट AR हा रिझल्टंट ऍडेसिव्ह फोर्सेस अँड रिझल्टंट कोहेसिव्ह फोर्सेस AP आणि AC यांच्याबद्दलच डिस्कशन करणार आहे. आणि हे जे फोर्सेस आहेत due to adhesive forces due to air and the weight or the gravitational pull of the molecule A, हे आपण totally neglect करणार आहे.